engagement at Sacred Heart College East Campus. The graduation ceremony stands as a distinguished rite of passage, offering a moment of reflection and celebration. It is an occasion where students gather with mentors, peers, and loved ones to mark the transition from learners to leaders, united by pride and purpose. On behalf of East Campus, we extend a hearty welcome to the guests of honor, students, family members, well-wishers, and the teaching and non-teaching staff who have joined us to make this a memorable occasion. Let us begin the event by invoking the presence of the Almighty. Shreya TR and Aunt Steva Sebi will lead us in prayer. Kindly rise. As we gather to celebrate the accomplishments of our graduating class, it is most fitting that we begin with words of guidance from someone who has been a steadfast pillar of this institution. Our beloved principal, Dr. C.S. Biju, has been a beacon of academic brilliance and a leader of quiet strength and wisdom. I now request Sir to grace the occasion with the welcome address and share his thoughts as our graduates open a new chapter in their lives. A very good morning to one and all. Dear Dr. Raju Narayana Swami, Principal Secretary to the Government of Kerala, Reverend Father Manager, dear Dr. Varghese Kachapalli, dear Vice Principal, Dr. C.S. Francis, esteemed faculty, proud parents, and most importantly, dear graduating students and their parents. It is an honor to stand before you on this day of celebration and reflection. Your years at Sacred Heart College have not merely trained you for a profession, but more deeply prepared you to question, to search, and to act with moral quality and clarity. You leave this magnificent hall equipped not only with degrees, but with the responsibility of shaping a society.
just to remember Immanuel Kant, enlightenment is man's emergence from his self-imposed immaturity. May your education embolden you to stand for the voiceless, to transform knowledge into action. May you carry forward the flame of learning with humility, integrity, and purpose. The world awaits the clarity of your vision and the strength of your action. I'm so proud to welcome our respected manager, Reverend Father Dr. Verghese Kachapalli, who is going to grace this occasion with his presence. Welcome, Father. Dr. Raju Narayana Swami is a civil servant, well known for his staunch stand against corruptive elites. He has been consistently in news for some reason or the other. We are all immensely privileged to have you here as chief guest of the graduation ceremony of Sacred Heart College 2025. Welcome you, sir. I would also like to welcome the Vice Principal of Sacred Heart College, Dr. C.S. Francis, who is like a dancing flame among students and faculty in the East Campus. Welcome you, sir. I also welcome the esteemed faculty, heads of the departments, and everybody connected to Sacred Heart College who are present here. Dear parents who are eagerly waiting or watches like us, your children, our children grow and achieve greater heights. I welcome all the parents present here and our dear children who are the spirits of this institution and who are going to the real spirit of the world outside in near future. Welcome everybody to this auspicious gathering. I'm very particular in welcoming the Office of the Controller of Examinations, who have done a wonderful job in publishing the results. Thank you very much. Thank you, sir, for those profound and thoughtful words. On behalf of everyone gathered here today, I extend a warm welcome to our esteemed principal on this special occasion. I would also like to welcome Mr. Raghunandanan C., Head of Department of Management Studies on this special occasion. We now enter the lamp lighting ceremony, a cherished ritual symbolizing the power of light to inspire, uplift, and guide us on our collective journey. Together, we celebrate hope, knowledge, and unity. I welcome our chief guest, Dr. Raju Narayana Swami, IAS, our manager, Reverend Father Verghese Kachapalli, our principal, Dr. C.S. Biju, our vice principal, Dr. C.S. Francis, Mr. Raghunandanan C., and student representative to come forward and light the ceremonial lamp. Kindly rise.
Thank you all. I now invite our esteemed manager, Reverend Father Varghese Kachpalli, to deliver the presidential address. Distinguished dignitaries on and off the dais, esteemed faculty, proud families, and most importantly, graduating students, warm good evening to one and all. It's a true privilege to stand before you today to celebrate a moment that marks not just the end of a degree program, but the beginning of an exciting new chapter in your lives. As a manager, I have had the opportunity to observe many of you grow, not only academically, but personally and professionally. Students who once hesitated to speak in a meeting became confident leaders in group discussions and projects. You have made your life with resilience in the face of deadlines, setbacks, and uncertainty. Innovation, curiosity, and ambition that made you to become great hope for the future. Today is about your achievement. It is a testament to your hard work, your long nights, your questions, your failures, and your persistence. Earning a degree is no small feat. It takes commitment, determination, and sacrifice. And each one of you should be proud of yourself. Today marks the end of one chapter and the beginning of another. You are here not just as students, but as individuals shaped by countless experiences. Late night studies, shared laughter, and lessons that stretched far beyond the classroom made you perfect. Graduation is more than a ceremony. Let's take a moment to thank those who stood beside you. Of course, your parents, your family. They have supported you. They have created an environment for you to grow, and you should be thankful to them for your life. Your teachers who challenged you, inspired you, who supported you through every twist and turn, and your friends, of course, who reminded always to laugh even when things felt heavy. As you step into next phase of life, whether it is further education, a new job, or an uncertain but exciting path, let's remember, success is not just defined by titles or salaries, but by the differences you make, the kindness you show, and the passion you bring into the world. You may leave this place as your college, but the values you have built here, curiosity, courage, and compassion, it will
definitely guide you in life. Move forward not in fear of what next, but with gratitude for what behind us and hope for what's ahead. You cross this stage and move forward. I encourage you to remember this. The world isn't looking for perfect people. It's looking for problem solvers, team players, and individuals with integrity and values. The knowledge you have gained here is powerful, and you can be confident about that. But when you move forward in life, always have a question in your mind with wisdom, how to apply it in life for a successful story. And how you treat others, and how you adapt things, how you lead and how you collaborate with others, how you understand the society, the changing scenario, the changing phase of the society, and how far you can contribute to the development of the society with your knowledge, wisdom, and experiences. The future of every field, every industry, and every community will be shaped by the choices of people like you. So, on behalf of the Sacred Heart family, I wanted to say congratulations. Go forward with confidence. Stay curious and never stop learning, so that you will be growing physically and mentally in a very matured manner. Together with those who are gathered here, again I say, the Sacred Heart family, I say, we are proud of you. And we are excited to see where your journey takes you next. Let us dream high. Let us work hard and be genuine to ourselves. Take care of the people around. God bless. Thank you. Thank you, Father, for those inspiring words. With great respect and admiration, I invite Dr. C.S. Francis, our esteemed Vice Principal, to grace the stage and formally introduce our distinguished chief guest on this occasion. Respected dignitaries, faculty members, esteemed guests, parents, and my dear students. It is an honor and privilege to introduce the chief guest of this evening, Dr. Raju Narayanaswamy, IAS, Principal Secretary to the Government of Kerala, a paragon in the Indian civil service, who has transcended the ordinary through his commitment to service to the nation and his relentless fight against corruption. Dr. Swamy is a man of many attributes. Besides being a civil servant of high regard, he is an academic, a technocrat, and author of 24 books, including the Sahitya Academy award-winning work Shanti Mantram Muzhanguna Tazhvarayil.
Dr. Swami's academic achievements are unparalleled, and it may sound like a hyperbole to many of you here. He topped the SSLC examination with a record mark in 1983, and the record, I suppose, still remains unbroken. He was also a rank holder for the pre-degree, and then he joined the Indian Institute of Technology, Madras, to do his BTech in computer science, and he passed the examination with a first rank from IIT. It's not over. On his graduation, he was offered a full scholarship by the MIT, Massachusetts Institute of Technology, for his higher studies. However, he turned it down and instead emerged the topper in Indian Civil Service examination in 1991. And being a lifelong learner, he continued his academic pursuit and went on to obtain 2 more PhDs and many more postgraduate diplomas and certificates. In the civil service, Dr. Swami has held several key positions: District Collector, Director of Collegiate Education, Principal Secretary to the Government of Kerala, and as an administrator, he has left lasting impressions in whichever position he has served, there are numerous instances of his interventions which have proven to be transformative. Dr. Swami is widely known for his unflinching stand against corruption. The 31 transfers in his 33 years of service speaks volumes about the price he had to pay for his steadfastness. Yet, with quiet dignity and honor, he has stayed true to his duty and conscience. In recognition of his exemplary integrity, he was conferred the prestigious Satyendra Dubey Memorial Award by the IIT Kanpur in 2018. When we were thinking of a chief guest for this ceremony, we couldn't think of a better individual to take that place. Dear graduates, as you step into the world, may Dr. Swami's life remind you that courage, conviction, and consistency are the true marks of greatness. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Dr. Raju Narayana Swami IAS for the commencement speech. ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ, ബഹുമാന്യനായ പ്രിൻസിപ്പൽ, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ അഭിവന്ദ്യരായ വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇളം തെന്നലിൻ്റെ കുളിരും ഇളം വെയിലിൻ്റെ മാധുര്യവും കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ യാത്രയ്ക്ക് സമുദ്യുക്തയായിട്ടിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആർത്തപാടലാംബരയാകിയ സന്ധ്യാദേവി എന്ന വള്ളത്തോളിൻ്റെ വരികളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ തേവരയുടെ വിളക്കായി, വെളിച്ചമായി, മണിദീപമായി പരിലസിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. പ്രകൃതി കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ചൊരു ഭൂവിഭാഗമാണ് തേവര. മനോഹരമായ ഈ ക്യാമ്പസ് 1973 എനിക്ക് ഈ ക്യാമ്പസിൽ ആദ്യമായി വരാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. വലവും ഇടവും ഓരോ തോടൊടൊന്നിച്ച് കാന്തിക്കലവികൾ കലരും നിൻ കായലിൻ പങ്ക്തി കണ്ടാൽ നലമുട് തിരുമയിൽ കീർത്തിമുദ്രാ നിബദ്ധാ മലതര മണിഹാരം പോലെ തോന്നുന്നു തായേ എന്നുള്ളൂര് പാടിയത്
SH കോളേജിനെ കുറിച്ചാണോ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും സംശയിക്കാറുണ്ട്, ശങ്കിക്കാറുണ്ട്. അതെന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, പച്ചിലച്ചാർത്തിൻ പഴുതുങ്കലൂട് അതാ കാൺമൂ പശ്ചിമാമ്പരത്തിലെ പനിനീർ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ. ഇത്രയും സൗന്ദര്യം ഞാൻ നുകരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി, എന്നിട്ട് ഇനിയും തീർന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കവി പാടിയത് SHനെ കുറിച്ചാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ നഭോമണ്ഡലത്തിലെ ജാജ്വല്യ താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രഭ വാരി വിതർന്ന ഈ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അഭിമാന വിജൃംഭിതനാണ്. അറിവ് നിറവാണ്. പഠനമൊരു തപസ്യയാണ്, ഒരു സപര്യയാണ്. ഏതൊരു തപസ്യയും വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടായിരിക്കണം, അഭിനിവേശമുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ വിദ്യാധിദേവതയെ നീണാൾ ഉപാസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വരദായിനിയായ ശുഭദായിനിയായ ജഗദംബ തങ്ങളുടെ പ്രാസാദം നിർലോഭം കോരിച്ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുമോദിക്കുവാനും അഭിനന്ദിക്കുവാനും ആദ്യമായി ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഓരോരുത്തരെയും, അധ്യാപകരെയും രക്ഷകർത്താക്കളെയും മറ്റുള്ളവരെയും അടുക്ക് പറയുന്നവൻ അഞ്ഞാഴി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവരെ ഓരോരുത്തരെയും അഭിനന്ദിക്കാൻ, അവർക്ക് അനുമോദനത്തിൻ്റെ നറുമലരുകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ അടുത്തതായി ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചു കൊള്ളുന്നു. എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഹ്യൂമാനിസം എന്നാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹ്യൂമാനിസം മനുഷ്യത്വം, ടോളറൻസ് സഹിഷ്ണുത, അഡ്വഞ്ചർ ഓഫ് ഐഡിയസ്, സെർച്ച് ഫോർ ട്രൂത്ത്. വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണമാണെങ്കിൽ ആ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലിൽ കൊളുത്തിയ ഭദ്രദീപമാണ്, ലലാട ഫലകത്തിലെ തിലകമാണ് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്ന് ഈ ഡിഗ്രി നേടുന്നതോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം. അത് ആജീവനാന്തം ആനന്ദമരുളുന്നൊരു പ്രക്രിയ. വിത്തമെന്തിന് മർത്യന് വിദ്യ കൈവശമാകുകിൽ, വെണ്ണയുണ്ടെങ്കിൽ നറുനൈ വെറിട്ട് കരുതേണമോ. അതിനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. വിദ്യ വിട്ട് നരന്നാമോ വിശ്വംഭരയിൽ വാഴുവാൻ, ആയുധം കയ്യിലില്ലാത്തവൻ അടരാടുന്നതെങ്ങനെ. ഇപ്പം ജീവിതമാകുന്ന യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ആയുധമാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ കലാലയം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ആയുധം? അഗ്നി നീറ്റാത്തതായി, കാറ്റനക്കാത്തതായി, അത്യുഗ്ര ശസ്ത്രവും ലേശമേൽക്കാത്തതായി നിത്യരക്ഷായുധമൊന്നു നൽകിയില്ലയോ സത്യസാക്ഷാത്കാരം അസ്മദ് ഗുരുത്തമൻ. ഒരു സംസ്കൃത ശ്ലോകം കടമെടുത്താൽ നൈനം ഛിന്നന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക ന ഛേദം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ. Education does not begin with the learning of the alphabet. Education does not begin with the learning of the alphabet. It begins with a mother's look. ഒരമ്മയുടെ കരുണാമസൃണമായ കടാക്ഷ വീക്ഷണം. A father's nod of approbation. A sister's gentle pressure of the hand. A brother's noble act of forbearance. Literacy is not the end of education, nor even the beginning of it. വായിച്ച് വളരുക എന്ന ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം വായിക്കാതിരുന്നാൽ മുരടിക്കും എന്നൊരു താക്കീത് കൂടി നൽകുവാൻ, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ബുക്സ് ആർ കിങ്സ് ട്രഷേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബുക്സ് ആർ കിങ്സ് ട്രഷേഴ്സ്. ട്രഷേഴ്സ് ഫിൽഡ് നോട്ട് വിത്ത് ഗോൾഡ്, സിൽവർ or other precious stones, but with riches much more valuable than these: knowledge, noble thoughts, high ideas,
poor indeed is the man who does not read, and empty is his life. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ആജീവനാന്തം ആനന്ദമരുളുന്ന പ്രക്രിയയാക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി കേവലം കൂപമണ്ടൂകമെന്ന പോലെ, കിണറ്റിലെ തവളയെപ്പോലെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നതിൽ സംശയലേശമില്ല. അഭ്യസ്തവിദ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖമുദ്ര എന്താണ്? എന്താണ് അഭ്യസ്തവിദ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയെ ഇതര വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തനാക്കുന്നത്? നിസ്സംശയം ഞാൻ പറയും, അത് എമ്പതിയാണ്. എന്താണ് എമ്പതി? അന്യൻ്റെ വീക്ഷണകോണത്തിലൂടെ ജീവിതം കാണാനുള്ള കഴിവാണ് എമ്പതി. അന്യൻ്റെ വീക്ഷണകോണത്തിലൂടെ ജീവിതം കാണാനുള്ള കഴിവാണ് എമ്പതി. ടു പുട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ അനദർ പേഴ്സൺ ഷൂസ്. അന്തിക്ക് തിരിച്ചെത്തി മീൻപിടുത്തക്കാർ മുറ്റും, ഹന്ത കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളില്ല അവളുടെ കാന്തൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീയുടെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അവനുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് എമ്പതി. കണ്ണേ മടങ്ങുക, കരിഞ്ഞു മലിഞ്ഞു മാശു, മണ്ണാകും ഈ മലരി വിസ്മൃതമാകും ഇപ്പോൾ, എണ്ണീട് കർക്കിൽ ഇതുതാൻ ഗതി സത്യമെന്ത്, കണ്ണീരിനാൽ അവനി വാഴ്വ് കിനാവ് കഷ്ടം എന്ന് മഹാകവി കുമാരനാശാൻ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താത്വിക തലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവന് കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് എമ്പതി. അങ്ങനെ എമ്പതിയുള്ള, മനസ്സുള്ള, മനസ്സാക്ഷിയുള്ള, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന അദമ്യമായ അഭിവാഞ്ചയുള്ള, മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നല്ലൊരു തലമുറയുടെ പ്രതിനിധികളായി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുവാൻ ഇടയാകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുവാനും ആശംസിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ നടത്തുന്ന കലാലയങ്ങളെ ഇതര കലാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാക്കുന്നത്? ആത്മീയതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണ്. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കലാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാകുവാൻ അപൂർവ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിസ്സംശയം പറയുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. ആത്മീയതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം. ഈശ്വരൻ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമോ അതോ കേവലം ഒരു വിശ്വാസമോ, ഒരു തഥ്യയോ അതോ തഥ്യയായി തോന്നുന്ന മിഥ്യയോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കുന്ന, സന്ദേഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നവരോട്, സന്ദേഹിക്കുന്നവരോട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളൊരു സംഭവ കഥയിലൂടെ മറുപടി നൽകുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. അന്ന് നരേന്ദ്രൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വാമിജി തൻ്റെ ഗുരുഭൂതനായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനോട് ഒരു ദിവസം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, താങ്കൾ ഈശ്വരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് യു സീൻ ഗോഡ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി എന്തെന്നല്ലേ? യെസ്, ഐ ഹാവ് സീൻ ഗോഡ്. ഐ ഹാവ് സീൻ ഹിം ആസ് ഐ സീ യു ബിഫോർ മീ. ഈശ്വരൻ സത്യമാണ്, സ്നേഹമാണ്, നീതിയാണ്, ന്യായമാണ്, ധർമ്മമാണ്. നിരീശ്വരവാദിയുടെ നിരീശ്വരത്വവും ദൈവമാണ്. അന്നവും വസ്ത്രവും ആര് നൽകുന്നു? അവനാണ് ഈശ്വരൻ. ഗോഡ് ഈസ് എ സർക്കിൾ whose center is everywhere and whose circumference is nowhere. ശാസ്ത്രം എത്ര വളർച്ച പ്രാപിച്ചാലും ഒരു നഗ്നസത്യത്തിന് നേരെ മുഖം തിരിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയില്ല. He paints the wayside flower. He paints the wayside flower. He lights the evening star. ചന്തമേറിന പൂവിലും ശബളാഭമാം ശലഭത്തിലും സന്തതം കരതാരി എന്നൊരു ചിത്രചാതുരി കട്ടിയും ഹന്തചാരു കടാക്ഷമാലകൾ അർക്കരശ്മിയിൽ മീട്ടിയും ചിന്തയാം മണിമന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങും ഈശ്വരനെ വാഴ്ത്തുവിൻ. ഈ ആശയങ്ങളുടെ തിരുനാളങ്ങൾ, തീപ്പന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറുന്നു. അതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ നടത്തുന്ന കലാലയങ്ങളുടെ മുഖമുദ്ര. യേശുദേവൻ്റെ പരിത്യാഗശീലം, മുൾക്കിരീടവും ചാർത്തി അങ്ങ് വിശ്രമം കൊള്ളൂ മൂർഖമാം നിയമത്തിൻ നരായ മുനകളിൽ. മുൾക്കിരീടവും ചാർത്തി അങ്ങ് വിശ്രമം കൊള്ളൂ മൂർഖമാം നിയമത്തിൻ നരായ മുനകളിൽ. ക്രിസ്തുദേവൻ്റെ പരിത്യാഗശീലവും ബുദ്ധൻ്റെ അഹിംസയും ശങ്കരാചാര്യരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും
രന്തിദേവന്റെ ദയാവായ്പും ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ സത്യസന്ധതയും ഹിമവാന്റെ ഔന്നത്യവും ഗംഗയുടെ പരിശുദ്ധിയും സമഞ്ജസമായി സമ്മോഹനമായി സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. ചെല്ലുവിൻ ഭവാന്മാരൻ ഗുരുവിൻ നികടത്തിങ്കൽ, അല്ലായികൽ അവിടുത്തെ ചരിത്രം വായിക്കുവിൻ എന്ന് വള്ളത്തോള് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ളൊരു തലമുറ. കഷ്ടകരമെന്ന് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കൂലം കുത്തി ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് നമ്മുടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ദിശാബോധം നഷ്ടമാകുന്നുവോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഘോര മഹാരണ്യം, പിന്നിലോ ശൂന്യമരുപ്പരപ്പും, കാലം നിടറിയാൽ വീണുപോം ഗർത്തത്തിൻ കൂലത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽപ്പതിപ്പോൾ എന്ന അവസ്ഥ. അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ കരകയറ്റുവാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ, സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ, സമഭാവനയുടെ, സദ്ഭാവനയുടെ, സഹനത്തിൻ്റെ സുന്ദര സുരഭില സൂനങ്ങൾ അവർക്ക് കൈമാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മുഹൂർത്തമായാണ് ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയെ ഞാൻ കാണുന്നത്. സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോവും ആത്മാവിനെ, സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും. സ്നേഹിക്ക ഉണ്ണി നീ നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ജനത്തെയും. പരാപരാത്മൻ ഭക്തഭിഗമ്യൻ ഭവാനെയാർ കാൺമു, ചരാചര പ്രേമാഞ്ജനമെഴുതിന ചക്ഷുസില്ല ഞാൻ. സ്നേഹമുള്ള മനസ്സുള്ള മനസ്സാക്ഷിയുള്ളൊരു തലമുറ. അപ്പരബ്രഹ്മം താൻ ഞാനെന്നു കൂറുന്നു, രാപ്പകൽ എന്നോടൻ അന്തറിയാമി. അതാണ് മനസ്സാക്ഷി. കാലമായി കാലമായി കാതരരാമിവർ കാത്തിരുന്നിടുന്നു കന്മതിൽക്കപ്പുറം. മായാകുമാരക പോരുക തേടുവൻ, മായക്കതീതം അജ്ഞാതമാം ശാന്തി. അതാണ് മനസ്സ്. അത്തലുള്ളവനും ഭാരം ചുമക്കുന്നവനും അവശനും ആർത്തനും ആലംബഹീനനും അത്താണിയായി തീരുവാനുള്ള മനസ്സാണ് നമ്മുടെ യുവതലമുറയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ആയിത്തീരേണ്ടത് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. പാതിരാവിൻ തൻ തലയിണമേൽ മിഴുനീർ ചൊരിയാത്തവരാരും, അന്തിയിൽ ദുഃഖത്തിൻ സൗവർണദീപ്തിയെ കണ്ടെത്തിടാത്തവരാരും, ആര്യമറിയിൽ എന്തിനീ നോവിൻ്റെ വീണയും മീട്ടി ഞാൻ നിൽപ്പൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണക്കാരന് സഹായഹസ്തവുമായി പാഞ്ഞെത്തുവാൻ ഒരഭ്യസ്തവിദ്യന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവന് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കേവലം നിരർത്ഥകമായിരിക്കും. സുദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ഗീതാഞ്ജലിയിലെ വരികൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാം. വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് വിതൗട്ട് ഫിയർ, എവിടെ നിർഭയമാകുന്നു മാനസം, ആൻഡ് ഹെഡ് ഹെൽഡ് ഹൈ, എവിടെ നിൽക്കുന്നു ശീർഷം സമുന്നതം. Where the clear stream of reason has not lost its way in the dreary desert sand of that habit. Where words come out from the depth of truth. അതാണ് ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ. ആരിലും കനിവുള്ളവൻ, കുരുന്നു നുള്ളുവാൻ പോലും കൈവിറയ്ക്കും ദയാമയൻ. അധ്വാനിക്കാതെ സമ്പാദിക്കുന്ന ധനം, മനസ്സിന് പുഴുക്കുത്തേകുന്ന ആനന്ദം, മാനവികതയിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ശാസ്ത്രം, മാനവസേവയിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാധവസേവ, ഇതെല്ലാം പൊള്ളയാണെന്ന് ഗാന്ധിജി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ടു ദറ്റ് ഹെവൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം മൈ ഫാദർ, ലെറ്റ് മൈ കൺട്രി എവേക്ക്. ആ എവേക്കനിങ് ആണ്, ആ ഉയർത്തെണീപ്പാണ്, ആ ഉണർത്ത് പാട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൻ്റെ പ്രഥമ വിംബിൾഡൺ കിരീടം നേടിയപ്പോൾ ആ വിംബിൾഡൺ കിരീടത്തെ തുരുതുരെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് ബോറിസ് ബക്കർ പറഞ്ഞ വരികൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ്, മേ ദിസ് നോട്ട് ബി ദ ലാസ്റ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ്, മേ ദിസ് നോട്ട് ബി ദ ലാസ്റ്റ്. ഡു നോട്ട് റെസ്റ്റ് ഓൺ ദി ഓൾസ്, യു ഹാവ് മൈൽസ് ടു ഗോ, ഗോഡ് ബി വിത്ത് യു. ഡു നോട്ട് റെസ്റ്റ് ഓൺ ദി ഓൾസ്, യു ഹാവ് മൈൽസ് ടു ഗോ, ഗോഡ് ബി വിത്ത് യു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഉയരത്തിൽ നിന്നും ഉയരത്തിലേക്കും, വിജയത്തിൽ നിന്നും വിജയത്തിലേക്കും, ഔന്നത്യത്തിൽ നിന്നും ഔന്നത്യത്തിലേക്കും പറന്നുയരുന്ന യുവജനശക്തിയുടെ, ചേതനയുടെ, ഊർജ്ജസ്വലതയുടെ പ്രതീകങ്ങളായി തീരുവാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, സ്നിഗ്ധതയുള്ള, മുഗ്ധതയുള്ള, വിനയമുള്ള ഒരു തലമുറയുടെ പ്രതിനിധികളായി
ഇവർക്ക് തീരുവാൻ ഇടയാകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആർത്തത്രാണ പരായണനായ ജഗദ്യന്താവിനോട് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമായ ഈ സായാഹ്നം, നാളത്തെ പ്രഭാതമേ നിൻമുഖം ചുംബിക്കുവാൻ നാളത്രയായി കാത്ത് നിൽപ്പിതൻ ആശാപുഷ്പം എന്ന വരികളെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന മനോഹരമായ ഈ സായാഹ്നം സ്നേഹധനരായ വിദ്യാർത്ഥിനികളോടൊപ്പം ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ 32 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ തിരുമുറ്റത്തൊരിക്കൽ കൂടി എത്തുവാൻ 1973 ഞാനിവിടെ എത്തുന്നത് ആദ്യമായി. അതിനുശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ വന്നിരുന്നു 1992. അപ്പോൾ 33 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ തിരുമുറ്റത്തേക്ക് വീണ്ടും എത്തുവാൻ എനിക്കൊരവസരം തന്ന ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് ഹൃദയംഗമമായ അകൈതവുമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻ സം ഫെയിൻറ്റ് ഡോൺ, in some dim eve, like a gesture of light, like a dream of delight, let this graduation ceremony attain its noble objectives എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ചതായി വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഈശ്വരനാമത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. We are indeed grateful for those inspirational words, sir. I am certain that our students will benefit from the wisdom of your experience. Your strong message and your exemplary trajectory will serve as worthy models for our graduates to emulate in their own lives and careers. As a symbol of our gratitude, I now request Father Manager to felicitate the chief guest by presenting him with a token of our appreciation. Thank you, sir. We now take the opportunity to honor the batch toppers of 2025. These are the students who have secured the highest CGPA in each program. I request our chief guest, Dr. Narayana Swami, to do the honors. The batch topper of MCOM Finance is Hafiza A. Jalil. Angel Jyoti is a batch topper of MA English. The batch topper of MA Sociology is Rohit Jobish. The batch topper of MSc Environmental Science is Praveen Thomas. Dia Jensen is a batch topper of BCom Finance and Taxation. The batch topper of BCom Computer Application is Harsha Sarda. Riya Sajo is a batch topper of BCom Travel and Tourism. The batch topper of BBA Integrated Marketing and New Media is Devaki Manoj. Alina Samir is a batch topper of BA English Language and Literature. The batch topper of BSc Psychology is Arsha Jason. Your name?
Thank you. We will now commence the awarding ceremony to recognize the students who have completed their academic programs. I request our chief guest, Dr. Raju Narayana Swami, our manager, Reverend Father Varghese Kachapalli, Principal Dr. C.S. Biju, and Vice Principal Dr. C.S. Francis to do the honors of handing over the certificates. Graduates are requested to follow the volunteers' guidance to approach the stage. Family members and friends who have accompanied them are requested to avoid coming up to the stage to take photographs. I now hand over to Dr. Sumi S. and Lakshmi Anil, Assistant Professors from the Department of English, to lead the distribution. Good evening, everyone. We will begin the distribution of the awards with the PG programs. Now, I request the graduating students of MCom Finance and Taxation to collect their awards. Shania Mariam Andrews, Priyanka Binu, Anaswara Lakshmi, Sandra R, Christina Viju, Anina Matthew, Hafiza Jali, Archana Pratap, Venkatesh Prabhu, and Rose Mason. Mary Sajana, Revati S. Kumar, Amal Anthony, Anina Babu, Gayatri Mohanan, Ashwin MS, Shahana Shahjahan, I request the graduating students of MA English to collect their awards now. Angel Jyoti, Kalyani S, Naila Mater, Lakshmi, Nimisha Sibi, Anaina Manoj, Neha Nitin, Aksa Mary John, Aisha Neera, Lata Sadasivu, Denna James, Beena Matthew, Josna Jamin, Angel Lawrence,
Sharon. Now I request the graduating students of MA Sociology to collect their awards. Jonah and Jacob. Thresia Nimila. Tejaswini U. Neha Raj. Rohit Jobish. Vismaya Satyan. Arya Lakshmi. Now we move on to the graduates of MSc Environmental Science. Anisha KV. Anusha PV. Neha S. Ardra Emilia Jacob. Navomi Srinivasan. Swati. Utraja P. Rasmiya P.A. Anu Paul. Gopika S. Sona Jason. Abhi Mole. Now we begin the distribution of awards for the UG programs. I request the graduating students of BCom Finance and Taxation A to collect their awards. Danush Vijay. Marin Paul. Marin George. Pranav CP. Adira. Mohammad Adil. Vaishnavi Raj. Sharon Mariam Sanju. Abhinav Suresh Kumar. Carolyn Susan Jason. Catherine Ann Jason. Matthew Tojo.
Sherin Sonu. Albert Roy. Nandita Suresh Menon. Mohammad Mazen. Tamanna Baby. Meenakshi M. Nair. Krishna Prasad Yes. Sarang Suresh P. Devika T.N. Agna Rupesh. Anita Maria Biju. Swati Krishna S. Nikhil Sundar M. Alina Freddy. Vaishak M. Samrita Soumyan. Aditya Varghese Joseph. Vishnu Chandran. Nandu Krishna C.K. Anandi A. Gokhale. Siddharth S. Pillai. Shriya S. George. Ashita P. Now I request the graduating students of BCom Finance and Taxation Batch B to collect their awards. Nidya Mary Benny. Korean Jose. Gayatri Shibin. Alan Basil. V.R. Harishankar. Jitin Saji. Riya Babu. Abhijit Paul James. Hannah Elizabeth Reggie. Fatima Iman Mater. Anamika M. Ardra S.K. Surya Narayan A. Jenny George. Jeevan Matthew. Asif Lal Shamlal Shija. Diya Rose Shaijan. Hepzibah Benner. Meenakshi Gopalakrishnan.
Jocelyn B. Joseph. Archa Gopakumar. Aparna KJ. Aswina Angelin G's. Anat Sunil. Alna Fatima. Abel George. Devika Harish. Anita Animu. Arati Bino Shankar. Dia Jensen. Anne Winnie. Naina TD. Evelyn Jibby. Vaishnavi Umesh. Harishankar Ashish. Matthew Roy. Atul Krishna MS. P.S. Gauri. Deepthi George. K.M. Mohammad Yasin. Alan Tommy. Sienna Martin. Krishnaraj V. Babu. Aditya M. Dilip. Anthony Jose. Ain Anscaria. Shahana M. Ajay Sanzar. Rizwana PR. Praveena. Ardra Mohan. Mohammad Ashwin. Milan. Shravan K. Bimal. Thank you. I now hand over to Ms. Lakshmi Anil, Assistant Professor, Department of English. Thank you, Sumi ma'am. Next, I request the graduating students of BCom Computer Application to collect their awards. Thomas Janine, Thomas Babu, Soumya Anil Pai, Meghna Elizabeth Manoj, Gokul Jayakrishnan, Nicole Maria Jose,
Sridevi B. Nair, Melissa Susan Bento, Femi Sara Varghese, Sania Joseph, Amal Raj B. Kamat, Aditya Prashant, Savio Benedict, M.B. Brinda, Fatima Sia P.N., Amin P. Anil, Sharon Mary Denny, N. Navapushpa, Shalvin Thomas, Adarsh K.R., Harsha Sarda, Khadija Mehrin, Pranav S., Meenakshi S., Shino Thomas, Ansa Brian, Harinandana S., Aisha Nasrin, Noel Denny, Aishwarya R., Zahra Mariam, Therese Bobby, Jeremy Kiran Emmanuel, Neha Manuel, Akshaya Philomena Benedict, Siddharth Sajeev, Jihana Abdul Jalil, Arya Tambi, Dakshina R. Tambi, Atulya Sujay, Meghnath T.S., Nivamol Joji, Anandakrishnan P.P., James Rojan, Roshan Shaji, Kirti Vimal Prakash, Ritu Samson, Irfan PM, and Meera Mary Jomo. Next, I request the graduating students from BCom Travel and Tourism to collect their awards. Gatha Krishna,
Sharada K. Amin Muhammad. Anne Mary Matthew. Twinkle Viju. R. Venkataraman. John Sunil. Nimya Viju. Nirmal P. Krishnan. Ishan Baburaj. Sergeant Joji. Vijay Philip Koshi. Pranav S. Nair. Aditya B. Aman Shanavas. Riya Sajo. Hriday Abhilash. Meenakshi Rajendran. Alan Varghese. Archana R. Yumna Najib. Fatima Rahmat. Shion Shailin. Krishna Manoj. And Adarsh Rafi. Next, I request the graduating students from BBA Integrated Marketing and New Media to collect their awards. Sai Krishnan S. Alan Matthew John. Nazmul Farzan. Mohammad Rizal. Adeline Fernandez. John Martin. Devanarayanan KP. Jyotis Manuel. Rahan Sinisa. P. Gayatri Pai. Alan Babu. Seshna Varghese. Asna A. Dia Susan Lino. Faris Mohammed. Devaki Manoj.
Shivani Binoj, Mohammad Ashik, Shruti R. Krishna, Jagat Binu Thomas, Alika Elizabeth, Elvin Gerald, Sania Susan Bibi, Zainab Nazaruddin, Aditya K. Jain, Anaka Anand, Rishikesh Suresh, Dominic Brito D'Souza, Emmanuel Vijay, K. Vikash Muthukrishnan, Sandra AJ, Kane Sunny, Neha Fatima NS, and Avinash Raghu. Next, I request the graduating students from BA English to collect their awards. Elena Bosco, Maria Sania, Gopika Rajiv, Smriti Prasid, C. Arya Ajit, Sneha Susan Simon, Avani Krishna, Lakshmi S, Christina Joji, Madhavi V. Prabhu, Alina Samir, Sania Shahir, Swadika Dinesh, Nandana Narayanan, Alina Teresa Sebastian, Blessy Shibu, Ashwati S, Janaki Babu, Anamika Sunil, Aishwarya TS, and MS Ashwin. Next, I request the graduating students from BSc Psychology to collect their awards. Nilufar Nasir, Arundhati A, Arsha Jason, Vishnu Manoj, Krishna MB, Nidhi Vineet, Anna Binnu, Hania Tasneem,
Jessica Anna Shaji, Arya Chandrasekharan, Leah Elizabeth Danny, Diane Susan Money, Kezia Mary Jacob, Rida Fatima, M. Harini, Diya Sajeev, Chinmay Mukundan, Pavitra PV, Anishwara Shashidharan, Gauri Krishna R, Edwin C. Biju, Atira Santosh, Alina Babu, S. Parvati, Elvis Eldoreni, Shial Ann Joshi, Naurin White, Abhinava S, Harishree, Alina Ashok, Donna Jose, Kripa Rajiv, Andrea Aldrin, Anna Maria Sargent, Steffi Anna Thomas, Nandana V. Sunil, Atul Ronnie, Mubashir Muhammad PM, Malavika M, Shikha, and Nida. Next, I request the following graduating students to collect their awards: Harishankar KS, Asna Khadija, Fiza Khatam, and Ajay Krishna. Thank you, dear dignitaries, and congratulations to all the graduates. Thank you all. I request the dignitaries to kindly take their seats. We have instituted a special recognition for the student volunteers of the placement cell who have showcased impressive organizational skills and reliability in supporting student career initiatives and facilitating recruitment activities during the academic year 2024-25. I request our principal, Dr. C.S. Biju, to felicitate them as a symbol of our appreciation. First on stage, we have Sharda K. Aditya B. Yumna Najib.
Archana R. Nair. And Meenakshi R. Thank you, sir. Congratulations, dear graduates, on the successful completion of your academic journey. Reaching this milestone is a testament to your dedication, perseverance, and hard work. We celebrate not just your achievements, but also the promise of all that lies ahead. In recognition of the solemnity and significance of this occasion, I now request our principal to administer the graduation oath to the class of 2025. Kindly rise. Please extend your right arm forward as you prepare to take the oath. Please keep your hands like this. Oath. We, the Hattians, solemnly affirm that we'll use our knowledge and skill for the well-being of the world and the advancement of learning. We shall take responsibility for our actions and respect the rights of all others. We shall believe respectably with all individuals and maintain the dignity and integrity befitting a Hattian. We commit ourselves to being loyal ambassadors of the institution and will seek to promote and maintain its reputation. We shall remain committed to the values enshrined in the Indian Constitution and act as catalysts in the nation-building process. We shall act as instruments of peace and dedicate ourselves to the service of humanity. This is our pledge. Now, you may move the tassel of your cap from right to left. Now, you are declared as graduates. Thank you. Thank you, sir. Kindly be seated. I invite Devaki Manoj, graduate from the Department of Management Studies, to deliver the valedictory speech on behalf of the outgoing batch of 2025. Respected dignitaries on the dais, honorary chief guest, esteemed faculty members, dear parents, and my fellow graduates. As we gather here today to celebrate our success, my heart is full with gratitude
emotion, and memories I know I'll carry for a lifetime. I'm taken back to the very first day I walked into the campus of Sacred Heart College. I remember that feeling very vividly. A strange mix of nerves and excitement. Something about this place just felt right, as though it was going to be more than just a college, like it was going to change my life. I was nervous back then, as all of us were. Will I be able to keep up with the classes? Who will I sit with in canteen? Will my professors like me? There were so many questions and so many unknowns. And yet, there was a quiet voice in my head that said that this place, it might just change everything. And it did. Those first few weeks were filled with awkward hellos and shy smiles. But slowly, those hesitations melted away. And in their place came warmth, trust, and friendship. Our classes weren't just lectures. They felt like scenes straight out of a movie. There was laughter, inside jokes, last-minute assignments, and yes, a fair share of pranks and surprises. Somewhere along the way, friends became family. Sleepy Monday mornings were met with kindness and understanding and a smile that said, "It's okay, we've all been there," by our teachers who knew that sometimes the hardest part of our day was just showing up. Even the staff rooms, once places we barely dared to approach, became little sanctuaries. We saw a warmer side of our professors there. They were mentors who laughed with us, listened to us, and rooted for us every step of the way. They weren't just educators. They showed us that behind every lecture was a human being that genuinely cared for us. And we found a million reasons to stay back, even after the last bell rang. Be it practice sessions for fests, or group studies that turned into gossip sessions, or just sitting in the steps talking about life, we made this campus our world. And now it's hard to believe that it's all coming to an end. No more iconic reminders like keep your mobile in the bag, not in the pocket, not under the desk, but inside the bag. There'll no longer be canteen meetups or last-minute presentations. We've gone from, "I'm not going to college today," to, "Man, I wish I could go back just for one more day." And somewhere in between, we grew up. We laughed, we stumbled, we stood back up, we learned, and most importantly, we discovered who we are. Sacred Heart College wasn't just where we studied, it was where we lived. So, to our beloved college, you are my hero. You are our hero. You found us when we were lost. You gave us strength when we were unsure of ourselves. You nurtured us when we needed guidance. As we now prepare to move forward, some of us with plans clearly mapped out and others still figuring it out, I want to remind each of you one thing. We carry a legacy, the legacy of being a Heartian. The friendships, the lessons, the strength, they all live in us now. So, to my fellow graduates, thank you for the journey. To our beloved, you for your patience. To our dear parents, thank you for your support. And to Sacred Heart College, thank you for being our home, our guide, and our hero. This may be the end of a chapter, but our stories are just beginning. The world awaits, and I know we're ready for it. Hearty congratulations to all my fellow graduates. And at last, we did it. And I'm so proud of all of you today. And with that, this is the class of 2025 signing off. Thank you, Devaki. We wish you the best for your future endeavors and hope to see you make us proud. I now invite Mr. Raghunandanan C., the head of the Department of Management Studies,
and the chairman of the organizing committee to deliver the vote of thanks and bring the event to a close. The president of today's ceremony, Reverend Dr. Varghese Kachapalli CMI, our esteemed chief guest, Dr. Raju Narayana Swami, IAS, our visionary principal, Dr. C.S. Biju, dynamic vice principal, Dr. C.S. Francis, respected dignitaries, cherished faculty members, beloved students, and dear parents, a warm good evening to one and all. Today you stand at the threshold between student life and the professional world, a world that demands not only knowledge, but maturity, responsibility, and unwavering commitment. Being a graduate is not just a title. It is a promise to live with purpose and lead with integrity. From this day forward, your actions will speak louder than your intentions, and your discipline will define your direction. The world will no longer measure you by your potential, but by the impact you create. To step forward not just as graduates, but as professionals ready to shape the future with courage and conviction. With those words marking the transition from student life to professional purpose, I now step into my responsibility, expressing our collective gratitude through the vote of thanks. First and foremost, we thank the Almighty for allowing us to hold this ceremony in all its grace, even amidst unpredictable weather. We deeply grateful to the president of today's ceremony, Father Manager, Dr. Varghese Kachapalli CMI, whose constant encouragement and facilitation to make moments like this possible on our campus. Thank you, Father, in his absence. A heartfelt thank you to our chief guest, Dr. Raju Narayana Swami, for graciously accepting our invitation and for honoring our graduates for conferring their degrees, a moment that will be etched in their memories forever. Our students are fortunate to receive the graduation certificate from you, sir. Thank you very much, sir. Our heartfelt gratitude to Dr. C.S. Biju, our principal, a leader whose clarity of vision and steadfast guidance transformed an idea into an inspiring celebration we witness today. Thank you, sir, for leading not just from the front, but with purpose and passion. Dr. C.S. Francis, your presence brought clarity, your planning brought structure, and your energy elevated this event beyond expectations. Thank you for shaping this day with such intent and precision. Thank you, sir. Our appreciation also goes to Dr. Joseph Varghese CMI, our Vice Principal, and Dr. Franklin, our Vice Principal, for their support and invaluable counsel. Dr. V.J. Dominic, Deputy Controller of Examination, thank you, sir, for patiently addressing all our concerns and for always being supportive. Thank you, sir. Father Tommy Palati, our bursar, for all the support for making this event a grand success. Thank you, Father. Special thanks to Father Nijo Anthony for extending wholehearted support and for being a pillar behind the scene. We acknowledge the contributions of our deans, head of the departments, and all esteemed guests. Your presence elevated the spirit of the event. To our graduating students, thank you all for displaying professionalism and grace throughout. To the parents, your presence today affirms the journey behind every achievement, and we thank you sincerely. A special word of appreciation to all the faculty members of SH East Campus for curating such a memorable ceremony, and to the non-teaching staff for ensuring every detail was flawlessly executed. On behalf of the graduating committee, I extend my deepest thanks to each and every one of you for making this day truly meaningful. Thank you. Thank you very much once again. Thank you. Thank you, sir.
We have come to the end of the ceremony. Kindly rise for the national anthem. I request you to remain standing.